Ongoang. Wajaluo nakula vitu kama hiyo. Matayarisho haya si ya mchuzi wa kawaida. Ndege huyu wa porini aina ya Sacred Ibis anaandaliwa kuwa kitoweo. Ng'ang'a ni mzuri tena ni tamu. Mabadiliko ya tabia nchi ambapo ukosefu wa chakula hasa yani wale watu wamefika mwisho, lakini MPs hata badala kuaddress kitu kama hiyo, that was very critical in Luo Nation. Niliona walienda Kasipul, walienda all the DM machineries, walienda Kasipul kukampenia Boydwere. So kwani politics have taken over the welfare of Kenyans. Nashangaa sana. Badala kuenda pale Homa Bay kupeleka ODM brigades na pesa yote pale kukampenia Boydwere, vitu kama hizi vitu zinahusu wananchi, inafaa wanaenda pale wanaangalia mambo kama mimi naitwa Killion Ouma, very serious and significant contender ya 2027 presidential election hapa Kenya. Kwanza kabisa ningeomba vijana wetu the Gen Zs waende wachukue kura kwa wingi. Chukueni kura kwa wingi, ndio maana tukisema natoa Ruto ni one term, hata tukisema tukitembea kwa street tukiimba Ruto ni one term, we know it's practical because tuko na kura. So naomba tafadhali, mali mko nasikia watu wengine waende kuchukua kura, Gen Z wanalala, tafadhali, because saizi nyinyi ndio mnashikwa, nyinyi ndio hamna makazi, polisi wakienda kutembea nyinyi ndio mnashikwa. So tafadhali naomba endeni mchukue kura, nyinyi ndio magirlfriend yenu wanachukuliwa na wazee juu hamna pesa. So naomba tafadhali, if you want equitable and equality in our nation, please, naomba majenzis twendeni tukachukue kura kwa wingi. Secondly, jana the whole nation was shocked kuona vile wabunge wote walienda pale Nyanza. Kuna incidents ilifanyika, yani kuna umaskini mpaka Wajaluo wanakula zile ndege zimekufa, zile ndege za mustuni. Ongoang. Wajaluo nakula vitu kama hiyo. Yani wale watu wamefika mwisho, lakini MPs hata badala kuaddress kitu kama hiyo, that was very critical in Luo Nation. Niliona walienda Kasipul, walienda all the DM machineries, walienda Kasipul kukampenia Boydwere. So kwani politics have taken over the welfare of Kenyans. Nashangaa sana. Leo nilikuwa naangalia statistics. The national life expectancy average national life average expectancy Kenya ni 67 age, 67 years. Kiambu ni 72. Siaya ni 58 years. Imagine 58 years life expectancy. When life expectancy nenda chini kama 58, inamaanisha this little economic activities, there's less income there. Then again, there's prevalence of diseases. All these things are affecting our people. That's why you see our life expectancy pale imekuwa 58 years. So naomba tafadhali, we need to put the life of our people mbele. Tafadhali naomba watu wa DM, serikali, tafadhali inafaa tuweke industries, tuende kama kitu imefanyika pale, tuende pale tuongee na watu wetu tafadhali, tusiowache take for granted just siasa. Juzi tumeona Homa Bay, mama fulani alikuja na kuku 3, ni show alikuja na grandchildren wake kulipa school fees ya 275,000 kuku 3. Tena baadaye tukaona mwingine amekuja na sukuma pale Migori kulipa the same school fees ya secondary school. Grandmother amekuja na school fees na sukuma kulipa 175,000 fee balance ya grandchildren wake. Wakati tuliapproacha wa mama wazee, wakatuambia kuwa wamejaribu MCA, wamejaribu MP, wamejaribu governor, imefika mwisho. Ilibidi sasa waende wachukue hizo makuku na sukuma waende wajaribu pale. So naomba tafadhali, the leadership in Nyanza, we need to come up, we stand with our people. We need to stand with our people. Because this is very serious. How do we take politics? Inakaa mbele ya ya welfare ya watu wetu. Prevalence of diseases is another thing, is another challenge. Ukiangalia life expectancy, prevalence of diseases, malaria, tuberculosis, AIDS, today all Nyanza counties are leading in AIDS. Why? Because of lack of resources. So naomba tafadhali, hiyo mambo Ruto na Raila, tafadhali tushughulikie mambo.
Kwa jambo la tatu nataka kuongelea mambo ya corruption ambayo iko kwa serikali leo. Hii serikali ya Ruto. That's why tunapeleka Ruto nyumbani. Hakuna vile ataiba this time. You are not going to steal. I know meka maombi na wizi. These two things do not want to work for you. So now I'm pointing out this. Leo nasikia kuwa title deed ya Kasarani ati imepotea. Title deed ya Kasarani, that land, hatujui nani ako nayo, na hii ni serikali. Hii ni serikali ambayo is operational. Tuliweka kwa nini? Tuliweka katika mamlaka ikisema kuwa itashughulikia wa mama mboga, watu wa motorbike, watu wako chini. Lakini saa hizi bottom up ya saa hizi Ruto imekuwa ni Ruto capture. He is capturing everything, he is stealing everything, anaiba kila kitu. Hata SHA today as we are talking today. Nasikia SHA iko under threat ya kuanguka chini because of lack of good management. Hao watu wote ni watu wa Ruto. Watu wa Ruto wote ni wezi, inaitwa Ruto capture. So naomba wa Kenya tafadhali, twendeni tukachukue kura. Tutengeneze nchi yetu. Mimi nitatengeneza nchi. Tutafuatilia sheria, mambo ya spirit of constitutionalism nitarudisha. Sasa hizi tuangalia siasa take over spirit of constitutionalism. Hakuna mambo ya nini. Sasa hizi polisi anakushika, ukiambia polisi shida ni nini, anasema order from above. Already hiyo kikatiba freedom yako imekuwa constrained. So naomba tafadhali twende tuchukue kura ndio tuone vile tutoe Ruto. So Wakenya kila mahali muko, msikuwe na wasi. Hata mkishikwa, vijana wadogo mnashikwa, msikuwe na shida. Mimi nataka kuenda mbele. I want to confront Ruto. Hata kama ni demonstration tutaweka hapa Kenya, tutaweka kila mahali. I will spearhead all this. Ya ine, nataka kuongea mambo ya wale vijana wetu walishikwa pale Uganda. Tumeongea, wajenzi wameongea. Jana nilikuwa ni ultimatum. Hakuna kitu Museveni amefanya. Tunataka kusema hivi, democracy ya Kenya cannot be like ile ya Uganda na Tanzania. Kuna mali tuko sisi. Na Ruto, you cannot set back our gains in democracy. So naomba Ruto na embassy ya Kenya ile pale Uganda tafadhali, you need to sit down. Wale vijana wetu wakuje hapa juu walienda na njia inafaa. Documents zao zote zilikuwa processed kwa border Uganda na Kenya. Mbona washikwe na polisi hatujui wako wapi? So vijana wetu tunapatia Museveni ultimatum. Please, kama itakuwa tutaenda demonstration. Tunaambia Ruto tafadhali, vijana wetu wameshikwa pale Uganda, hawakwenda na shida mbaya, hawajaiba, hawajakosa chochote, wameshikwa kama wameenda pale na border yote, all their documents were processed in the right way. So hawakwenda pale kama wezi. Hatutakuwa kama Uganda. Mali opposition leader anakuwa harassed, ananyanyaswa, anawekwa military court, anakuwa tried kwa military court. Hatakuwa kama Tanzania, mali opposition Tundu Lissu mpaka leo hako ndani juu ya opposition kukritika serikali. Kenya we made a very huge step in democracy. So naomba tafadhali, Uganda na Kenya kaeni chini, vijana wetu watolewe pale na warudishwe Kenya na tutafurahia sana. Asanteni sana. Swali? Yes. Maybe there are some of the information you may need to share to Kenyans, whereby you as a presidential aspirant, there is some of the weaknesses you have learned from the current president of your government also to avoid. What is the main issue your government also would like to avoid? According to the current government. Yes. Vitu ambavyo tunataka to avoid. Yeah. Okay. What I'm saying is this: the Kenyan people cannot be, you cannot straighten up a country through hammers and mallets. What we need is this constitution. You cannot use hammers and mallets to straighten up a country. We only need the constitution. The constitution have equality, equity, social justice. All these things are in constitution. So all this problem you are seeing scattered across the country is because the administration we have, they don't follow the law. They don't want to follow the law. And that was the spirit of 2010 constitution, because we have the aspect of public participation. All these things, juzi tumeona kama presidential term extension ilikuwa subject to parliament, tumerealize kama iko second reading. So vitu kama hii ni vile sasa ile government tuko nayo hataki kufuata sheria. Na ndio maana mimi kama rais mwenye anakuja, mimi kila mtu katika serikali yangu tutafuata sheria. Corruption
corruption itakuwa ni kitu ambacho tukiona huyo mtu in fact tutajenga jela pale Turkana, bali watu wote wako involved kwa corruption nitapeleka huko, because tukiangalia the president of China Jinping vile aliingia kwa serikali 2012, the first thing alifanya kuwa ni campaign against corruption. Campaign against corruption. The senior government officers, wale majunior wale walikuwa involved kwa corruption, some of them were executed, including top military officers. But in Kenya, we just serenade corruption, we serenade wastages, but we don't follow the constitution. So that's the problem with Kenya. And I will change that when I become the president. Okay, I've also a question. Yes. So we're just saying the opposition leaders, they're joining up themselves, they're forming a group which is going to fight the government. Yeah. Are you also on that process of join kisha kutoka hapo mupigane na serikali, ama you're just independent? No, I'm not independent. Me, politics is about value addition. Administration is about value addition. If we can get somebody that we can join hands, collaborate with him, then we bring that value that Kenya needs, then it's okay. But I have a problem with the opposition because right now there are so many cracks in the opposition. There are so many cracks. Yes. So it's about interest. It's about interest. It's not about the will of Kenyans. The struggle in Kenya today is about what's best for Kenyans and what's good for few families or few societies. That's what's bedeviled in Kenya. We don't want to follow the constitution. It's about the interest of the few. So joining opposition is not bad. But what are you bringing on the table? Because it's about the Kenyans who are suffering, those who cannot make it to school. Because it's very unfortunate at this time that a father, you are at home, but you are watching your kids die because of slight health incidences that can be avoided in our health centers. A mother who is watching, who is not eating, so that the kids can eat, so that they can get energy, so that tomorrow they can go to school. Very, very, very absurd. So what I'm saying is this: we have to follow the constitution. If those opposition leaders, they are ready, they come, we follow the constitution, because it's about delivering to the Kenyans people. Yes. And I've got another question. I've heard you saying that the title deed of Kasarani Stadium imepotea. It's missing, yeah. So I don't know if it's linked with the construction which is being done at the Moi International Sports Center. There's certain construction which is just there around there. You said the Kashamba which has been just without nothing. The playgrounds. There's some construction which is there. Is the missing of the title deed linked to that, to those structures? You cannot trust Ruto. You cannot trust Ruto, because you remember when he went to Kasarani, there's a church around that Kasarani, the church that he decided to give a title deed, and he also ordered the military to vacate that land and leave it. So it's about orders. There's no constitutionalism. And Ruto with the appetite of land. You've seen in Kilgoris, you've seen everywhere. Ruto with the appetite of land. Because at least now we could be having some signal that the title deed is somewhere. Because these are government departments. And the government departments mean this is a public property. But now it's imepotea, haiko. Inamaanisha nini? Inamaanisha Ruto, we don't know, but such things need serious. Badala kuenda pale Homa Bay, kupeleka ODM brigades na pesa yote pale kukampenia Boyd Were, vitu kama hizi vitu zinahusu wananchi, inafaa wanaenda pale wanaangalia mambo kama title deed, wanaangalia shida ni nini, because hata parcel mingi za land huko Kasarani hizo, the parcel adjacent to Kasarani stadium itself zote zimeuzwa, unaona. So there's a reason why they are hiding, ama maybe wameuza hata hiyo title deed, we don't know. Yes. And there's a fununu in the opposition that opposition inapasuka. You just saw the other time Mukashagwa talking something about Matiang'i, and then the DCP, DCP and the other party for Wamaru on Maraba, wakisema ati the DCP should withdraw from the Maraba parliamentary seat. Yes. In order for it ipakie the other jama for Wamarwa ile a push. Yes. As one opposition leader. How can we divisions in Kakamega. First we have to understand that ODM is losing ground, because the same Western, kuna MP from East, MCA from East Kisia, anaitwa Abraham Kayaya. Alikuwa amepatiwa ODM nomination, ilibidi arudishe kwa ODM
na andike reason ya kurudisha na patiwe DAP. So that means some of the parties now they are losing ground there, and Natembea is holding the ground because all these old leaders, policies now, perennial policies, they are not working for Kenyans. So Kenyans wameamuka, the Gen Zs wameamuka, they need change. They need change. Wait for even what's happening in Kasipul. Utapata nilipene imechukua. So Kenya nasema kuwa ile mambo ya division ya Kakamega, hiyo sio division, ni mambo tu ya kustrategize. Juu kazi yao ni UDA na ODM iende nyumbani. Unaona? So mimi Kenya naombea ni unity. Opposition we need unity. We need unity so that Ruto aende nyumbani. Asubuhi na mapema hata iba Ruto one term.